Hi, everyone. My name is Elizabeth Long, and I have with me two very special people today. Zia Sumar, who's my colleague. We're both Canadian immigration lawyers. And we have a very special guest, Roman Usik, who is our Ukrainian interpreter today. Hi, everyone. Привіт всім. Я буду перекладати на українську мову для всіх тих, хто не знає англійської. And today what we wanted to do is tell you about some very special programs for Ukrainians and family members to come to Canada. And these have just come out and they're exceptional in that they've never had this kind of program for anyone else before. І сьогодні ми будемо розповідати про спеціальні програми для імміграції, в особливості спеціально для українців. І ці програми досить таки особливі, тому що раніше таких не було. І через війну Канада вирішила полегшити дуже багато правил для в'їзду для українців. So first, let's go into who these programs qualify, or who qualifies for these programs. Для початку ми пройдемось по тому, для кого дані програми підходять. So of course, all Ukrainian citizens are eligible to apply through the programs that we're going to talk about today. Всі ці програми підходять для всіх громадян України. And importantly, all family members of, or all eligible family members of Ukrainian citizens are also eligible for these programs. Now, family members don't necessarily have to be Ukrainian themselves in order to be able to apply. А також для всіх членів сімей, в кого є українець в сім'ї. Тобто не обов'язково бути українцем самому, щоб подати на дані програми. Важливо мати саме людину з українським громадянством в сім'ї. So eligible family members include your married spouse or a common law partner. When we say common law partner, we're talking about basically a partner that you've lived with in a marital-like relationship for at least a period of 1 year. Тобто це можуть бути одружені пари, або також пари в громадянському шлюбі, які були в даному статусі протягом або більше 1 року. Dependent children, so those children that are under the age of 22. Також діти віком до 22 років, які саме залежать від батьків. And dependent children of dependent children. А також такі самі діти до 22 років, якщо у вас таких самих же ж дітей, якщо діти мають дітей. So let's talk about what kind of benefits this program actually provides you. Також ми хочемо зазначити, які саме переваги мають дані програми. So first of all, there's a brand new kind of visa that is only for Ukrainians. It's called the CUAET visa. Спеціально для українців будуть відкриватись спеціальні візи, які називаються CUAET. Це лише для українців будуть такі візи. Okay, and what it does is normally if you have a visa, you can come to Canada for only 6 months. This one allows you to be in Canada for the first instance for 3 years. Зазвичай звичайні візи відкривають лише, тобто гостьові візи відкривають лише на 6 місяців, але в даному випадку українцям візи будуть відкривати на 3 роки. The government does promise, hopefully, it's going to be processed in around 14 days for most people. Держава Канада обіцяє, що дані аплікації, дані візи будуть опрацьовуватись протягом 14 днів. Обіцяє. Це не означає, що вони зможуть дотриматись даних термінів, але вони планують давати відповідь людям по їхніх візах протягом 14 днів. And
the temporary intent is relaxed. Normally, if you're applying for a visa, you need to show you only will be in Canada for a short period of time. But in these times, the government recognizes that people are going to be fleeing their country because of the war, and they're okay with this. Також зазвичай для даних віз потрібно зазначити, що ви хочете перебувати в Канаді лише певну кількість часу і надати доказ даного випадку. Але через війну Канада розуміє, що більшість людей будуть тут в набагато більший період часу, тому вони не вимагатимуть надавати причини, по якій ви будете в'їжджати, і причини, чому ви будете в майбутньому вертатись знов на Україну. Okay, and also there are no government application fees. Those are waived as well. Також для подачі, важливо зазначити, для подачі візи не потрібно платити ніяких коштів. Також, якщо ви вже заплатили на подачу візу, в майбутньому ті кошти можна буде повернути. Also, there is a new open work permit, and this is a very good work permit because you can work for anyone in Canada on this work permit. Також разом з візою будуть відкривати відкритий дозвіл на роботу. І цей дозвіл дуже, що це означає? Що означає слово відкритий? Це означає, що можливо працювати на будь-якій роботі в Канаді. Okay. It will be valid for 3 years. Так само, як і віза, даний дозвіл на роботу вам даватимуть на 3 роки. And you can be eligible for government health care if you do find a job for yourself and also for your dependent family, your spouse and children. Також, якщо ви за даним дозволом на роботу знайдете власну роботу, вам безкоштовно буде надаватись медицина, так само, як і вашій дитині, вашим дітям і вашому партнеру, чоловіку або жінці. Again, government application fees are waived for this. Знову ж таки, для подачі на дозвіл на роботу платити не потрібно. Канада не буде брати з вас грошей для подачі на ці документи. Okay, you can, if you have children who are minors, they're not 18 years old yet, they can come to Canada to study in up to high school without a study permit. They can just come as visitors and study in Canada. Також, якщо у вас є діти до 18 років, вони можуть прилетіти в Канаду і навчатись в канадських школах без досвіду, без дозвілу на навчання. Okay, but if they want to study in college or university, post-secondary degrees, they do need a study permit, but it's quite easy to get the study permits. Але якщо ви хочете відправити ваших дітей саме в коледж або в університет, в даному випадку вже потрібно буде мати дозвіл на навчання, але цей дозвіл досить таки просто отримати. And you don't have to apply for these study permits before. You can get the visas first and apply in Canada. Знову ж таки, для даного дозвілу на навчання вам не потрібно подаватись на ці документи до візи. Ви можете отримати візу, прилетіти в Канаду і отримати дозвіл на навчання в Канаді. No application fees as well. Знову ж таки, не потрібно платити гроші за ці документи, щоб податись на канадському веб-сайті офіційно. Тому що зазвичай за візу, за дозвіл на роботу і дозвіл на навчання ви платите гроші. So with these programs, IRCC has implemented some additional measures to help in terms of how you're able to apply. Також разом з самою візою і покращеними умовами Канада полегшує спосіб подачі документів, також знижує вимоги для цих самих документів.
So if your passport's expired or if you don't actually have a passport currently, you can request a travel document from IRCC when you're submitting your application. Також на рахунок паспорту. Якщо у вас на даний момент нема паспорту або паспорт закінчився, ви можете податись на документи разом, коли подаєтесь на візу, на документ, який дозволить вам подорожувати до Канади. Це буде тимчасовий подорожувальний документ, якщо так можна сказати. The travel document will allow you to board that flight and come to Canada without a valid passport. Тобто, знову ж таки, без паспорту, якщо ви документи, які дозволять вам подорожувати до Канади, ви зможете сісти на літак та прилетіти до Канади і в Канаді отримати всі необхідні документи, решту документів. The second thing is for biometrics. Normally, you can provide your biometrics at a visa application center, and the link for visa application centers is on the slide. Також для біометричних даних. Біометричні дані потрібно буде здавати в візових центрах буквально по всьому світу, які саме є канадські. На екрані видно посилання, є список всіх аплікаційних візових центрів. And IRCC has also announced that there may also be mobile sites coming up, so where you can provide your biometric, where IRCC will allow biometrics outside of the visa application centers at mobile sites, and those are the locations of them are still yet to be announced. Також в майбутньому імміграційне бюро Канади обіцяє, що будуть мобільні центри для здачі біометричних даних. Medicals are also generally a requirement for individuals who have lived in certain countries over the past year. Ukraine, for example, is a country for which you would require medicals. You would generally require medicals before you're able to enter Canada. Також на рахунок медичних даних, саме різних справок, заявок. Зазвичай, коли ви подорожуєте в Канаду з України і багатьох інших країн, вам потрібно здати медичні дані. However, IRCC has announced that as a temporary measure, medicals will not be required before entry. Також, але тимчасово через події на Україні, імміграційне бюро Канади не буде вимагати від вас медичних даних перед в'їздом. However, you may need to complete these medicals within 90 days of when you enter Canada. Але це означає, що ви можете отримати дані медичні дані, здати всі необхідні аналізи вже після того, як ви прилетите в Канаду протягом 90 днів. Lastly, foreign nationals right now are required to be fully vaccinated with one of the accepted COVID-19 vaccinations before they're generally able to board a flight to come to Canada. Зазвичай для всіх громадян України включно необхідно мати хоча б одну вакцину, яка дозволена в Канаді. На літак. However, Ukrainians and their family members who are eligible under these programs and are not vaccinated will still be able to travel to Canada through these policies, but they may be subject to quarantine once they've arrived in Canada. Знову ж таки, але через дані події дана необхідність відпадає, тому що будуть допускати, принаймні планують допускати людей, які не є вакцинованими. Хоча по прильоту в Канаду можуть попросити сісти на карантин на, відповідно, 2 тижні. All right, so let's talk about how to apply. So inside Canada, if you are currently inside Canada, you can apply online. So if you already have a visitor status, work permit, study permit, you can apply to extend your status before it expires.
Тобто, якщо як подати заявку на цю візу? Якщо ви вже в Канаді, як я, наприклад, і у вас дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, звичайна віза, ви можете податись вже на дану візу і продовжити або подовжити свої документи. Or if you have finished your status have already ended, but you're within 90 days of your status ending, you can apply for restoration of status as well. Або ж якщо ви також в Канаді, але ваші документи закінчились, ви можете подати знову на дану візу, щоб подовжити свій статус і залишитись в Канаді. Now, if you are outside of Canada and you already have a visa, or you are a family member of other nationality that you don't need a visa, you have an ETA, you can come to Canada and apply at the port of entry for your work permits and study permits. Якщо ви не в Канаді і у вас вже є віза або у вас є тимчасова віза, ви можете прилетіти до Канади та податись на дані документи під час вашого входу через кордон Канади в аеропорту. So what I mean by port of entry is you come in at the airport, or if you're driving in from United States, you just apply at the border in the Canadian airport or at the US-Canada border. Знову ж таки, щоб уточнити, на дані документи, якщо у вас вже є можливість прилетіти в Канаду, ви можете податись на кордоні з Канадою в аеропорту, або також на кордоні з США. And if you are outside of Canada, but you need a visa, you don't have the visa, you don't have the ETA, then you would need to apply, and you can apply online. And currently it's 14 days processing time is what the government has said that they want to do. Також це саме зараз важлива тема для тих, хто не в Канаді і хто тільки хоче податись на канадську візу. Для цього потрібно подаватись онлайн на офіційному вебсайті Канади для подачі канадської візи. Канада обіцяє, що час для цієї подачі в районі 14 днів. Так вони обіцяють. Тобто за 14 днів вам мають дати відповідь. Okay. You can, once they approve it online, they'll send you a letter, and then you will submit your passport to the visa application center when it's approved. Після того, як ви отримаєте офіційне повідомлення, що вас запросили, вам дали візу, вас запросять в найближчий візовий центр, де б ви не знаходились, за винятком України, по зрозумілих причинах. Okay. The visa application centers, they are available in most countries. So if you're outside of Ukraine, you should be able to find it's on the website. There should be a visa application center close to you. Так, знову ж таки, пані Елізабет уточняє, будь-який візовий центр найближчий до вас за винятком України. Тобто це фактично всі країни, де є канадський візовий центр. Okay. Now, you will also, if this is your first visa, you will also be asked to give your biometrics, which is your fingerprints and iris scans. And the iris scans and the fingerprints, you will also go to a visa application center to do that. Також, якщо це перший раз, як ви подаєтесь на візу, вам потрібно знову ж таки буде здати біометричні дані, а саме відбиток пальця та сканування ока. Like Zia was saying, the government is also trying to get more places for biometrics collection as well. Як згадалося раніше, Канада планує мати мобільні центри для подачі біометричних даних. Okay, but you can, if you can go to a visa application center that's open, just go there because that's available right now.
Але якщо є якийсь візовий центр неподалік від вас, до якого ви можете піти або дістатись, краще йти туди. By the way, just wanted to let you guys know again to put your questions in Q&A button, and we will be answering your questions at the end. Так, знову ж таки, не забувайте задавати питання. Ми на ваші питання будемо відповідати в кінці українською або англійською, тому не бійтесь питати, не бійтесь писати. Okay. So when everything is approved, they will send your passport back to you and they will give you an approval letter. Після того, як вже все, як ви отримали підтвердження, вам надішлють лист підтвердження, а також ваш паспорт. Okay. And then you come to Canada with your passport and the approval letter. If you applied for the work permit and study permit before, you get your work permit and study permit then at the border. If not, you can also apply for your work permit and study permit at the border with the visa. Знову ж таки, після того, як ви отримаєте візу, ви берете візу, паспорт та лист підтвердження, приїжджаєте на кордон з Канадою в аеропорту або через США і отримуєте документи, а саме дозвіл на навчання або дозвіл на роботу. Okay. So we do want to talk more about the permanent residence. Canada is coming, they are going to come with a really good family sponsorship permanent residence program for Ukrainians who have family already in Canada. It's not in place yet. We will be sending out information about this program when it does come out in the next few weeks. Також протягом наступних кількох тижнів Канада планує анонсувати нову програму для українців, для українців, які живуть в Канаді на постійній основі, для того, щоб вони могли фінансувати своїх родичів. Що це означає? Щоб вони могли фінансувати своїх родичів для приїзду в Канаду. Але це буде протягом наступних кількох тижнів, поки що ми за це не знаємо. Okay. In the meantime, Zia, can you tell us a little bit more about what's available for people who don't have family but have how they can immigrate? Yeah, definitely. So there are some great options for applying for permanent residence. Now, these are the same as are traditionally here, but we'll go through them just to talk a little bit more about these options. Зараз мова буде вже про те, після того, як ви приїдете в Канаду, і що потрібно або як потрібно діяти, якщо ви хочете лишитись в Канаді на постійній основі, тобто іммігрувати повноцінно. So the first is looking at express entry. This is basically a way to apply for permanent residence for individuals with high-skilled work experience. Перша програма, за яку ми будемо говорити, це для тих, хто хоче лишитись в Канаді в якості висококваліфікованого іммігранта з висококваліфікованим досвідом роботи. Now, when we talk about express entry, it's comprised of three main programs. You have Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades, and Canadian Experience Class. Назва цієї програми Express Entry, і тут є три головних, скажімо так, три головних шляхи в цій програмі, а саме висококваліфікований клас. I'm sorry, Zia, can you please repeat me? Sorry? Can you please repeat what you just said? I kind of lost a little bit. Yeah, there's three programs. There's the Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades, and Canadian Experience Class. Знову ж таки, є три підпрограми. Це для федеральних, для висококваліфікованих іммігрантів по федеральній програмі, по висококваліфікованій програмі, а також для тих, хто має саме досвід роботи в Канаді.
Now, if you get the open work permit, you come to Canada, you use that work permit to work in a high-skilled position, you can look at qualifying through the Canadian Experience Class program and applying using the Express Entry stream. Тобто після того, як вам дадуть дозвіл на роботу в Канаді, ви можете приїхати в Канаду, отримати висококваліфікований канадський досвід і податись на документи на постійне місце проживання в Канаді. With Express Entry, it is also important to be proficient in one of the official languages, so either English or French. Також важливо зазначити, що для цієї програми важливе знання англійської або французької на досить таки високому рівні. And with Express Entry, it is a points-based system, and so other factors such as education, age, where your work experience both inside and outside of Canada, all of these will be important as well. Як ця програма працює? Вона працює вам будуть нараховуватись бали, залежачи від вашого досвіду роботи, віку, знання англійської або французької, а також різних факторів, які будуть вам додавати або віднімати бали. Чим більше балів, тим швидше ви отримаєте постійне місце проживання. This is definitely going. Oh, go ahead, Elizabeth. Go ahead. I just wanted to emphasize the work experience that you gain in Canada with your work permit is very important because it gives you a lot of extra points for Express Entry. Exactly. Важливо зазначити, як пані Елізабет каже, що саме канадський досвід роботи дає дуже багато даних балів. So this is why. So this is why having that open work permit is going to be very important because you can use it to get the work experience you need to qualify in Express Entry and increase your points. Саме тому важливо цей дозвіл на роботу такий важливий, тому що ви можете приїхати, отримати саме канадський досвід роботи і отримати постійне місце проживання. Another option is to look at the provincial nominee programs. So each province is able to create or tailor programs that are based on their individual needs. Один з інших способів для імміграції – це саме провінціальні номінації. Now, every province is a little different in terms of eligibility criteria and process for applying, but generally there are streams in every province for those who have job offers or who have lived or studied in that province to apply for permanent residence through a provincial nominee program. Тобто, що таке провінціальні номінації? Це номінації, кожна провінція в Канаді має певну кількість номінацій для різних професій. Вони дають дані номінації різним працівникам в залежності від професії. Дана номінація дає додаткові бали, які дозволяють вам в подальшому іммігрувати. Вже тоді, як ви в Канаді. There are also entrepreneur streams. So for those of you that are thinking of coming to Canada for the purposes of starting up your own business, there are programs that are specific for individuals who are looking to start a business here. Також, на відміну від цих двох програм, є ще програми для тих, хто бажає почати свій власний бізнес в Канаді. Now, it's important to talk about these entrepreneur streams because individuals who are self-employed will not be getting points in Express Entry or will not qualify to use their experience for the Express Entry streams. So when we talk, or at least with the Canadian Experience Class stream. Важливо зазначити, що хоч це можливо іммігрувати як власник бізнесу, але якщо ви працюєте на самого себе, даний досвід не рахуватиметесь в одну з минулих програм, яку ми щойно згадали. And then lastly, there's also a program for those that are first artists or athletes that are self-employed.
it's a completely separate program, but it really you do have to be able to show that you're looking to come here to work in your profession as either an artist or an athlete. Також для власників бізнесу потрібно буде відповідний дозвіл на роботу. І також є ще 4-та програма для артистів та атлетів. Вона дуже комплексована і в ній дуже багато нюансів, тому, скоріш за все, ми зараз її зачіпувати не будемо. So just one thing I wanted to add is that we have various programs for a lot of different situations, but the very important thing you have to know is there's nothing here that is saying for you, this is what it happens. This is just a general information for different programs. Знову ж таки, щоб підсумувати даний слайд, це не означає, що один з цих варіантів саме буде для вас, тобто це більш-менш такі правила, і для кожного вони можуть бути, для кожної людини будуть різні варіанти кращими, ніж для іншої людини, якщо я вас What we wanted to sort of just give you an idea of different programs that are out there for, this is for high skilled. I have another slide for low skilled. But just to give you an idea that there are many programs in Canada for permanent residents, I would highly recommend that you get advice on which way is good for you. Тобто, знову ж таки, це лише декілька з багатьох програм для висококваліфікованих працівників. Для кожної людини вони, знову ж таки, кожна програма буде підходити під кожну людину. І пані Елізабет рекомендує звернутися до фахівця за даними питаннями, щоб підібрати правильну програму саме для вас. So I wanted to talk also, we not only in Canada, before it was all emphasis on high-skilled education and high-skilled work that requires education, but now the government has also realized we need people working in a lot of different sectors. Even people who don't have that much education or language skills, we still need them in Canada. Дуже важливо зазначити, що Канада розуміє, що не всі мають можливість знати англійську на високому рівні, також не всі мають висококваліфікований досвід роботи. Саме тому ми зараз будемо говорити про варіанти і програми для тих, хто не має даних варіантів, даних можливостей. Yes. So one of these programs is called the Caregiver Program. Одна з даних програм – це саме програма для доглядачів, доглядателів. And what the Caregiver Program is, it allows people who take care of someone's children or some elderly people or disabled people for 2 years in Canada to qualify for permanent residence. Що ця програма доглядателя, що вона означає? Це програма для тих, хто може протягом 2 років доглядати за престарілою людиною або за дитиною, для якої необхідний догляд протягом 2 років. Okay. It does require for someone to have 1 year post-secondary program at a college or university. Дана програма вимагає від когось додаткової освіти саме з коледжу або університету, хоча б 1 рік. Okay, it doesn't have to be in Canada. You could have obtained the, college degree in Ukraine or anywhere else. Тобто дану освіту також не обов'язково отримати в Канаді. Ця освіта приймається з будь-якого коледжу України або світу, а також університетів. Yeah, and you also have to pass a language exam of 5 in English or French. Також важливо пройти екзамен англійської на 5. 5 in IELTS or
these are English exams that you would have to do. Саме 5 на IELTS. IELTS – це такий англійський екзамен від 1 до 9. Тобто потрібно мінімум 5. Yeah, so this is like moderate level of English or French. Тобто це досить такий посередній левел, рівень знання англійської або французької. And you can learn that in Canada as well. Тобто це такий рівень, який можна вивчити протягом проживання в Канаді. You just need to pass the exam after you worked in Canada for 2 years in taking care of someone. Тобто можна дбати про когось протягом 2 років, після чого вивчити мову, протягом 2 років здати екзамен англійської та податись на постійне місце проживання. We also have others called in-demand streams for different provincial nominee programs. Також ми хочемо зазначити, що є так звані провінціальні номінації для професій, які для дуже важливих професій в Канаді саме. Okay. And every province, we have 10 provinces and 3 territories. Every province and territory has their own programs. Тобто, знову ж таки, кожна провінція має свої вимоги і свої номінації для багатьох різних професій, таких як медсестер, дальнобійників, знову ж таки, персонал для фабрик, різного такого, що не вимагає високої кваліфікації. So in Ontario, where Toronto is, for example, Ontario province has, they said we need truck drivers, construction laborers, manufacturing, farm workers, support workers, personal support workers to take care of elderly, nurses aid. So a lot of these jobs, you can apply for permanent residence after working for 9 months in Ontario. Тобто, за даними професіями, які я переназвав, це лише декілька з тих професій, які доступні, наприклад, в Онтаріо, в провінції, в якій ми зараз знаходимося. Наприклад, працюючи 9 місяців як дальнобійник або як медсестра, можна, знову ж таки, податись на постійне місце проживання в Канаді. Yeah, so these ones you do have to have a permanent job offer from an eligible employer in Ontario. Але для даних професій важливо мати офіційну пропозицію на роботу лише від певних підприємців. Okay. We also have programs where, for example, the Northern and Rural and Northern Immigrant Programs, which are up in the north, or Atlantic Immigrant Program, which are in the Atlantic provinces as well. Також є імміграційні програми для тих, хто бажає переїхати саме в Атлантичні регіони Канади або в північні регіони Канади. Це провінції, які знаходяться на півночі або на сході Канади. And if you have a job offer in one of those areas, you can also immigrate there. And you can do, it doesn't have to be high-skilled jobs. A lot of the lower-skilled jobs, you can also get permanent residence as well. Тобто, якщо у вас є пропозиції на роботу десь на півночі або десь на сході Канади, вам не обов'язково потрібно, щоб ця робота була або вимагала від вас високої кваліфікації. Це можуть бути і деякі звичайні роботи, поки вони підтримуються даними програмами. These programs, they do have a lower level of, they do require some English, maybe around a 4 or so for in demand, and these programs, some of them 4 or 5. Most of the time you will need to study English if you don't know any English. I think if you study hard, after a couple years, you probably can achieve.
Знову ж таки, потрібне знання англійської, але для даних професій і для даних програм ми говоримо за середній або низько-середній рівень англійської мови. Зазвичай такий рівень можливо досягти за рік-два. Okay. Дякую. Okay, so we've talked a lot about different things. We just have a few pieces of advice for you and as to what to do. Okay. Зараз ми хочемо надати кілька порад для українців, що робити. So like Elizabeth said right at the beginning of this session today, these are very unique programs. And so it is important to take advantage of these temporary programs to get your work permit, to get your study permit, so you can use that time here in Canada to qualify and apply for your permanent residence. Тобто, що ми рекомендуємо, щоб ви все ж таки використали цю програму, подались на візу, приїхали в Канаду на даних 3 роки і використали ці 3 роки, щоб вивчити англійську, чи знайти роботу, чи отримати досвід роботи, щоб кваліфікуватись для постійного місця проживання в Канаді. Now, one of the main things you have to understand about immigration is it requires a lot of planning. So have a plan early on, as early as possible, as to if you want to stay in Canada on a permanent basis, or even if you think you might want to stay in Canada on a permanent basis, you should have a plan as to what you need to do in order to get permanent residence. Також рекомендуємо мати план на наступні кілька років. Якщо ви плануєте і хочете іммігрувати в Канаду, зробіть план на наступні кілька років, саме як ви плануєте це зробити. Тому що, не маючи даного плану, це дуже важко. І я відступлю, скажу від себе, це планування, яке в мене зайняло особисто 4-5 років. And related to that, once you have a plan, you need to know and do what you need in order to meet those goals. So, for example, if learning English is part of that, so that you can pass the English language tests, make sure you're taking the time to do that so that you can apply for your permanent residence once you qualify. Тому що, знову ж таки, багато з даних кваліфікацій вимагають років. Наприклад, щоб вивчити англійську, потрібен час. Щоб почати бізнес або знайти певну роботу, для цього потрібно дуже багато часу. І тому дуже важливо планувати якомога раніше. This is a really unique opportunity in order to get in, that you have to get the open work permit, and that really does give you an opportunity here in Canada to meet the other criteria for applying for permanent residence. Також, якщо ви іммігруєте на дані 3 роки, у вас буде можливість для того, щоб кваліфікуватись для декількох інших програм. Тобто це дуже чудова можливість для імміграції, для українців. And finally, it's very important for you guys to have proper representation in Canada. Також ми рекомендуємо все ж таки звернутись до імміграційних адвокатів, у яких є досвід роботи в даному полі. Це адвокат пані Елізабет Лонг, а також її помічник Зія Сумар. Yeah, the Canadian immigration system unfortunately has a very high level of fraud and has a very high level of people who give bad advice. Що пані Елізабет каже, що дуже багато людей використовують дану можливість для того, щоб обманювати іммігрантів. Саме тому вони рекомендують звернутися до них, рекомендують звернутися саме до адвоката, щоб ви не стали жертвою
щоб ви попросту не стали жертвою, де ви платите гроші, де у вас просто відібрали гроші і час і обманули. Да. На жаль, таке трапляється в Канаді. And the Canadian government, even though they want to help, it doesn't mean that they will help. They're very, very bureaucratic on the rules. And if you don't meet the requirements, they usually will not give what you want from them. Також зазначаємо, що хоч Канада і намагається, і хоче допомогти всім українцям, але це не означає, що можна робити помилки і можна, скажімо так, використати цю систему у злоякісному, скажімо так, злоякісному направленні. Тому це не будуть варіанти і будуть випадки, де Канада буде відмовляти імміграцію, якщо вона підозрює, що ви робите щось нелегальне. Або So just as a piece of advice, you don't have to, I'm not saying you have to hire us, but if you go through the system, make sure you hire an experienced lawyer, not a consultant, a lawyer who has a degree and a license in Canada and who has a lot of experience in immigration law. Тобто пані Елізабет знову ж таки зазначає, дуже важливо, якщо ви все ж таки хочете піти іммігрувати в Канаду, вона сильно рекомендує саме найняти адвоката, офіційного адвоката з ліцензією, не консультанта, а адвоката, якого також можна знайти на офіційних вебсайтах, на офіційних канадських вебсайтах. Okay, and if anyone tells you to lie about anything, run the other way. Також зазначає, якщо у вас хтось, якийсь консультант, просить десь щось, скажімо так, підправити, збрехати чи намагатись обманути систему, ви моментально розвертаєтесь і не використовуєте такого даного консультанта. Okay, because you have a very good opportunity with this program. If you have a plan and you work hard and do things properly, you should have a good chance to stay. Знову ж таки, це дуже вигідна пропозиція для імміграції в Канаду. Наскільки я пам'ятаю, такого відносно простого способу раніше не було, і рекомендуємо не прогавити дану можливість і не робити ніяких помилок, і зробити все правильно з першого разу. Тому що другої такої можливості просто вже не буде. Okay. All right. So this is our information. If you have any questions, you can email us. And we are going to offer, for this time being, a free consultation for Ukrainians and the family members for this time. So just email us and tell us you've come to the webinar and your Ukrainian citizen will offer you a free consultation. На даному слайді контактна інформація, за якою ви можете зв'язатись з пані Елізабет, за безплатною консультацією для всіх українців. Безкоштовна консультація, так. Okay. And we'll do it on Zoom video, so you don't have to be in Toronto to talk to us. Так, і знову ж таки, вам необхідно для цього приїжджати в Канаду чи в Торонто. По зрозумілих причинах це буде в онлайні через Zoom. Okay, so let's go through some of these questions on the Q&A. And by the way, if you guys have not put your questions on here, you can do so now. We may not be able to go through everything because we only have a few minutes left. But why don't we maybe select, let's say we have maybe 3 minutes left. So maybe let's select 3 questions each. Zia, how about we do that? Sure. Okay. So someone says they are in a Dominican Republic.
they have no money for traveling and staying. Are there options for them to have biometrics without traveling? So at this point, I think the mobile biometrics have been announced for Europe, but the exact locations and the process for signing up for them are still, I don't think they've, immigration has said anything further about that yet. So it is a bit of waiting to see exactly where they're going to be, but as far as I know, I think they're more in Europe. So if there isn't a visa application, if there is a visa application center with your applications are close to where you are, then you can go there and get your biometrics there. Okay. Okay. Zia, do you want to ask a question? Yeah. So the next question here. Do you have to indicate in your visitor visa application that you? Oh, sorry. Maybe we should ask Roman to interpret. We forgot to ask Roman to interpret. Sorry, Roman, go ahead. Do you want Sorry, to? I was just scanning to see some Ukrainian questions in Ukrainian language. Yes, can you please repeat your answer? Sorry, so this was someone who was in the Dominican Republic, Mhm. and they wanted to see where they can get the biometrics if they needed to travel. And the answer is right now, the new mobile ones are not in the Dominican Republic. So they'll have to find something that is close to them to go and get their biometrics. Це запитання, а також відповідь для тих, хто живе в Домініканській Республіці. Запитання було, чи можуть вони здати біометричні дані по місцю. Знову ж таки, в нас немає інформації, що там є мобільні центри для біометрики, тому ми рекомендуємо саме знайти найближчий візовий центр в Домініканській Республіці. Okay. Yeah, Zia, do you want to ask a question? The next question is with regards to, so if someone has already applied for their visa, their visitor visa, or if they have a visitor visa from the past, do they need to submit a whole new application for the work permit, or can they get it when they come to Canada? Yes, so you absolutely, if you already have a valid visa that has not expired yet, then you can come to Canada and apply for your work permit at the border. You don't have to apply for it before you come to Canada. If you have, sorry, go ahead, yeah. No, keep going, sorry. No, you go ahead. Запитання, чи можна податись на дозвіл на навчання чи роботу вже по приїзду в Канаду? Так, якщо у вас вже є віза, по якій ви можете вже приїхати в Канаду, ви можете подати на дозвіл на навчання або на роботу, будучи в самій Канаді, після приїзду в Канаду. Okay, and then if you already had a visa, but it expired, you should apply for another visa, but your biometrics should still be okay. So you don't have to do biometrics. Але якщо ваша віза вже скінчилась, ви можете подати на продовження вашої візи. В даному випадку вам не потрібно знову здавати біометричні дані, тому що ви їх вже здали. And I just wanted to mention as well, I think there is a visa application center in the Dominican Republic in Santo Domingo as well. What I'm going to do is I'm going to afterwards share a link for everyone who registered. I will send out an email where we'll send out a link to find biometric centers that are close to you guys. Okay, so you can take a look at that. Roman, would you be able to translate? Також в Домініканській Республіці все ж таки там є місцевий візовий центр в Санто-Домінго, здається. Пані Елізабет залишить посилання для всіх, хто бажаючий, щоб перевірити, де є найближчий візовий центр біля вас. Okay.
Roman, are there any Ukrainian questions to ask? Yes, there are. We can click those. Question: if there's a single mother, will Canada somehow provide a financial assistance if they will arrive to Canada? Will be there a place to live as well as the children garden? So what I understand, if there will be any financial benefits to, let's say, like a refugee. Right. At this point, the government has not clarified as to whether or not there will be extra financial, benefits for people from the Ukraine. There may be, nonprofit organizations that may be helping provide some places to live, but it's not for sure. So most people, basically, what the government is saying that is you'll have your work permit so that you can find work and work in Canada. But at this point, there hasn't, as far as I know, been any announcements of extra financial assistance. Відповідь на запитання Кристини Тимченко: як Канада може допомогти матері-одиночці з дитиною, якщо й немає родичів в Канаді? Чи буде фінансова допомога та місце проживання для матері та дитини? І як швидко можуть допомогти з дитсадком? На жаль, на даний момент ми не знаємо, чи буде Канада давати якусь фінансову допомогу матері-одиночці чи дитині. Ми про це не знаємо і не чуємо. Ми зараз говоримо саме для візу для тих, хто планує працювати і приїхати. Важливо зазначити, що є організації в Канаді, які допомагають з цим. Також можливо приїхати в якості біженця. Це важливо зазначити, що конкретної відповіді на рахунок цього ми не маємо. Okay. Zia, do healthcare benefits, when they get them, apply to all family members or just the employee? It applies to all accompanying family members as well. So if let's say one parent is working, the other family members, so the spouse and the children, can also get healthcare as well. Okay. Також важливо зазначити запитання дати відповідь для тих, хто хоче отримати безплатну канадську медицину. Якщо працюєш, то ваша медична карточка в Канаді буде покривати ваших дітей також. І чи потрібно працювати? Так, потрібно працювати. Elizabeth, so IRCC's website indicates the visitor visa is valid for 10 years, but we talked about this visitor status being valid for 3 years at a time. Can you please clarify? So visitor visa is something that allows you to enter Canada. It doesn't. So I'll carry on. What Elizabeth was saying is that the visitor visa, it's basically your entry document. It allows you to enter Canada. And so a multiple entry visa, for example, will allow you to exit and enter Canada. На запитання на рахунок того, що на офіційному вебсайті йдеться про 10 років для візи, але чому ми говоримо про 3 роки? 3 роки йдеться на рахунок гостьової візи, і це саме документ, який дозволяє вам в'їхати в Канаду. The difference is that the visitor status that we were talking about earlier, IRCC has announced that basically when the Ukrainian or when their family member comes to Canada, they'll be given visitor status for up to 3 years at a time. Тобто йдеться, в чому різниця між тими 10 і 3 роками? Те, що по приїзду Канада буде видавати протягом до 3 або до 3 років за один раз. Тобто потрібно буде поновлятися. Perfect.
The next question we have here, and I'll ask it and then I'll answer it as well. Are applications for the open work permit only accepted at the border? What about visitor visa holders who are already in Canada? There are provisions that allow you to apply for that open work permit from inside of Canada as well. Також запитання для тих, в кого є віза, хто може приїхати, чи вони можуть податись на дозвіл на роботу чи на навчання в Канаді. Знову ж таки, ви можете приїхати і на кордоні з Канадою, знову ж таки, а ви можете податись на дані дозволи. Okay. Do the applicants have to have documents translated into English or French when they apply? And the short answer is yes, you do need to make sure that all documents that are submitted are in one of Canada's official languages. Також, коли ви подаєтесь на візу чи будь-які документи, потрібно знати, щоб ці документи були переведені на англійську мову, на англійську або французьку, які обидві мови являються офіційними канадськими мовами. Perfect. Roman, is there any, do you want to take one more question that's in Ukrainian? Yes. A question, if someone lives in Denmark or Danish people, can they just buy a ticket to Canada and open or apply for visa on the border with Canada in, let's say, airport? So it depends on what your country of citizenship is. If you hold, for example, a Ukrainian passport, then you do need to have the visa in advance. So it's not about where you're living currently, it's your country of citizenship that determines whether or not you need the visa in advance. Це відповідь для Єлени Коваленко. Я в Данії, чи можу купити квиток до Канади на кордоні Канади, в аеропорту подати заявку на отримання візи? Дякую. Це залежить від того, яке у вас є громадянство. Тобто, якщо у вас є можливість, якщо у вас є якесь данське громадянство чи якісь документи, які саме дозволять перетнути кордон з Канадою, тоді так. Тому що не забувайте, що отримання візи, знову ж таки, може зайняти геть до 14 днів. All right. We've had lots of great questions. Thank you to everyone who's joined. We will be sending out a recording of the presentation by email to everyone who's registered. And a big thank you to you, Roman, for all your translations today. Can I just have one quick question? Yes. Just a quick one. Can they apply from Russia? Because apparently there's many Ukrainian citizens who live there. Sorry, Roman, you're cutting out. Can people apply the same way from Russia? It is possible, yes. Так, також на відповідь, чи можна податись з Росії? Так, можна податись з Росії. Perfect. Well, again, thank you so much, Roman, for all your translations today. And thank you to everyone who's joined. We will be sending this webinar out, or a link of the webinar to watch online again. Thank you. Також буде запис даного вебінару для всіх. Ми всі відправимо даний вебінар для всіх, і у всіх буде запис. І також дані контактна інформація, щоб запитати запитання в пані Елізавет та в пані Зія. Всім дякую. І слава Україні!